So, thank you all for your very nice welcome. Благодаря на всички за това посрещане. I'm happy to be here again after a long time away. Радвам се да съм тук след толкова дълго време отсъствие. So, Krishna consciousness is the process of enlivening the spirit soul. И така, движението за Кришна съзнание, философията на Кришна съзнание, за да просветли душата. In this material world, they are trying to enliven the self, but through the senses. Този материален свят всеки се опитва да съживи душата, но чрез сетивата. By giving the senses whatever objects the senses and the mind may demand. Давайки на сетивата и на ума всичко, което те изискват, всичко, което желаят. And they think that this is enlivening to the self. И си мислят, че това е съживяване на аза. This will make us happy. Това ще ни направи щастливи. But practically speaking, everyone has experience that the opposite is truth. Но на практика става точно обратното и всеки има опит в това. The more we try to gratify these senses, then the less happy we become. Всеки може да разбере, колкото повече се опитваме да наслаждаваме сетивата си, толкова по-нещастни ще бъдем. And indeed, as we feed the senses with materialistic objects, they become stronger. Когато храним с материална информация сетивата си, те стават по-силни And more animalistic. и по-животински. So, in this way, we see modern people today, they're resembling more and more animals. И затова в днешно време може да видим модерните хора представят все повече животинското царство. And inside, that real self, that person, that soul, is very unhappy. А вътре в това тяло, истинската духовната личност, същността не е щастлива. Very frustrated. Много объркана, много отчаяна. Very embittered. Много огорчена. So, the older that people become, living this life of sense gratification, then the more dissatisfied they are. И колкото повече остаряват хората и се опитват да се наслаждават на сетивно съждение, толкова по-неудовлетворени стават. The more disappointed they are. По-объркани и отчаяни. Even though they can have everything around them, materialistically speaking, very nice. Въпреки че около себе си могат да имат всичко необходимо от материална гледна точка. So this type of so-called civilization is cheating. И този тип цивилизация е измама. Because it promises one thing but gives the opposite. Защото обещава едно нещо, а дава нещо друго. When we come here, or any big city, we see all the big signs. Който е голям град да дойдем, както и тук, има големи реклами. And they're advertising these different products. Рекламирайки различни продукти. For sense gratification. За сетивно наслаждение. And there's always some picture of some smiling person, usually young, pretty girl, with a big smile on her face. And this is the projected message is, use this, whatever it is, and you'll become happy. И навсякъде по тези реклами ще видите ухилени душите личности, най-вече млади момичета. И това, което излъчва всяка реклама е, вземи това, купи си и бъди щастлив. Ще бъдеш. But again, this is just cheating. Но отново това всичкото е измама. And people are becoming more and more disappointed and even we have to say crazy. И хората стават все по-разочаровани и направо казано луди. So Krishna consciousness is aimed at that inner person, that soul within. А Кришна съзнание е насочено към тази личност вътре, душата в тялото.
Krishna consciousness is not so much concerned with the external shell, this body, and even the mind. Кришна съзнание неговата цел не е да обслужва покривката или покривката тялото. That's why materialistic people think we're strange. Затова за материалистическите личности ние сме много странни. Because we don't pay so much attention to the body and the mind. Защото ние не обръщаме много внимание на тялото, а също така и на ума. Of course, what is needed is given. There's no doubt of that. Разбира се, това, което имаме необходимост, ни е дадено. Няма съмнение. But again, if we start listening so much to what the senses want and what the mind is saying, но отново, ако ние започнем да съобразяваме много с това, какво искат сетивата, какво ни казва ума, and trying to supply and arrange, и да доставяме, да аранжираме за тях всичко. Then Prabhupada gave this nice example of the bird in the cage. Шила Прабхупад е дал прекрасния пример с птичката в клетката. Imagine someone is keeping a very nice, one of these beautiful jungle birds, very beautiful, in a golden cage. Представете си тези прекрасни птици от джунглата, само че в златна клетка. What happens if we spend our whole time just polishing the cage? Какво ще стане, ако ние цялото си време потребяваме, за да чистим клетката? We're always scrubbing, shining, making sure the cage is very bright. Търкаме усилено, правим все по-бляскава и по-бляскава. But never thinking about that bird inside. Но никога не помислиме за птицата вътре в клетката. So if we forget the bird inside, the bird will die. Ако не помислим за клетката за птицата в клетката, тя ще умре. And then what's the point of having kept that cage so nicely? И какъв е смисъл да поддържаме толкова добре тази клетка? The bird is dead. Птицата е вече мъртва. So in Krishna consciousness, we think of the soul first. Така че в Кришна съзнание ние първо мислим за душата. If the soul is nicely taken care of, then this covering mind and body will follow, will also be in good condition. Ако се погрижим за душата, също и покривките, тялото и ума ще бъдат в добро състояние, те ще следват. So what are the needs of the spirit soul? И какви са нуждите на духовната душа? So the spirit soul is composed of three aspects of spiritual shakti. Духовното същество има три аспекта на духовна шакти. There is the Sandini Shakti, Samvit Shakti, and Hladini Shakti. So, Sandini Shakti means the aspect of eternality. И Сандини Шакти, първото от тези три, изразява аспекта на вечността. Samvit Shakti means the aspect of knowledge. Самвит Шакти, аспекта на знанието. Hladini Shakti means the aspect of bliss. Хладини Шакти, аспекта блаженство. So we are composed, each one of us are composed of these spiritual energies. Всички ние всъщност живееме, съществуваме, съставени сме от тези три духовни енергии. But we are very, very, very small. Но сме много, много малки. So, because we are so small, it is possible for us to fall into forgetfulness of our own nature. И понеже сме малки, за нас е възможно да забравим своята истинска природа. That shouldn't surprise anyone that this can happen. Това не трябва да изненадва никого, че става. Everyone knows about this condition called amnesia. Всеки знае за тази обусловеност, наречена амнезия. Sometimes due to some great shock or something, a person forgets who they are. Заради някакво силно преживяване или шок, хората забравят кои са. They may come from good family, have a nice address, loving parents. Те може да са имали прекрасно семейство, любящи родители. And they've forgotten everything. И те забравят всичко. They wander on the street, скитат се по улиците, begging. просят. You see? So we have become like that.
because we are so small, С нас е станало нещо такова, защото сме много малки. we have forgotten our actual nature. Ние сме забравили нашата истинска природа. And as long as we remain in this state of forgetfulness, we can actually have no happiness. И докато сме в това състояние на забрава, нямаме никакво щастие. So this is the need of the soul to recover its own nature И така, това е необходимостта на душата да възвърне своята истинска природа. and to become strong in its spiritual identity. И да стане силна, установена в своята духовна идентичност. You see, we have fallen down due to being weak. Ние сме паднали от тази позиция заради слабостта си. You see, we're so small. Толкова сме малки. So when we're separated, when we're on our own, then we are very weak. Когато се опитаме да се отделиме и да останем сами на себе си, ние ставаме много слаби. And Maya can overcome us in 1 second. И Майя ни обладава в една секунда. So, to enliven the spirit soul, to make the spirit soul strong in spiritual nature, the spirit soul must take shelter of Krishna. И така, за да се съживи живото същество, да стане силно в своята духовна идентичност, тя трябва да приеме послон при Кришна. We spoke of these three energies. These are Krishna's energies. Говорихме за три енергии, но те са енергии на Кришна. Sri Krishna is Sat Chit Ananda Vigraha. His very form is eternality, knowledge, bliss, in unlimited fullness. Not only unlimited, but it is ever increasing. Кришна е олицетворението на вечността, знанието и блаженството, и това всичко не само, че е вечно, но и то непрекъснато нараства. This is what is so wonderful about Krishna. Това е най-прекрасното за Кришна. He is unlimited, but he's becoming more unlimited Той е безкрайен, every second. но става още по-безкрайен всяка секунда. And that his becoming more unlimited is his mercy, because there's always room for you and you and you to take shelter. There's never a sign, sorry, no vacancy, full. И защо всичко се увеличава духовния свят? Заради милостта на Кришна. Винаги има място и за теб, и за теб, и за мен. Няма никога табелка, която се поставя в духовния свят и се казва, няма повече свободни места. До тук е. And there's always place at Krishna's lotus feet for more and more spirit souls to take shelter. Винаги има место пред лотосовите нозе на Кришна за още и още души. And then taking shelter, there we are spiritually nourished. И приемайки този послон, ние духовно се съживяваме. There in connection, in association with Krishna, we become strong in our spiritual position. Само във връзка с общуването с Кришна, ние ставаме силни в духовната си позиция. And then we realize that it is my nature, my own nature, to be eternal. И тогава реализираме, това е моята истинска природа, да бъде вечен. Eternality is not some fantastic ideal, you see, that maybe one day, but already we are eternal. Вечността не е някакъв фантастичен идеал. Може би някой ден ще се стане такъв. Не, ние вече сме вечни. You see, and pure knowledge, free of any cloud of ignorance, that is already our nature. И чистото знание, без никакви облаци от невежество и съмнение, това е истинската ни природа. And bliss, happiness, that is already our nature. И блаженството, щастието, то е нашата истинска природа вече. But we can only recover this nature at Krishna's lotus feet. Но ние можем да разкрием тази природа само под слона на лотосовите нозе на Кришна. So in this day and age, the lotus feet of Krishna are available to everyone, particularly in the form of the chanting of Krishna's holy name. И така лотосовите нозе на Кришна са достъпни за всеки и по-специално под формата на святото име на Кришна. And this chanting is done in the form of Sankirtan. И това възпяване е във формата на Санкиртан. This is what is recommended. Not simply sitting alone, going to, what is that mountain? Rila? Yes. Yeah, going to Rila mountain, finding some cave and sitting in there alone
I'm trying to chant Hare Krishna. That's not recommended. Sankirtan. So to take shelter of Krishna's lotus feet also means to take shelter of the company of the devotees and their chant Hare Krishna Mahamantra. Препоръчва се санкиртан, което означава съвместно възпяване. Не се препоръчва някой да се самотява в рила планина и да се опитва да мантрува, а да се приеме под послон при предано отданите, съвместно възпяване. And then along with this, chanting in association with devotees, then there is the whole process, ninefold process of devotional service unfolds, so that we can do this chanting and association with devotees in an offenseless manner. И в това общуване и съвместно възпяване с предано отданите се разкрива целият процес на бхакти. You see, ако се матрува без оскърбление. Yeah. The whole process of devotional service is given so that we can overcome offenses. Because offenses are the main obstacle that stand in our way. Целият процес е даден, за да можем да се пречистим от оскърбленията, защото оскърбленията са единствените, които ни препречват пътя. So when offenses are removed, then we can taste the nectar, the honey-like nectar at Lord Krishna's lotus feet. И когато всички оскърбления са отстранени, тогава можем да вкусим нектар от лотосовите нозе на Кришна. Lotus is a beautiful flower. Лотос е прекрасно цвете. When I was in Hungary, in Szeged, this town, for my puja, devotees were, I guess they grow lotuses, huh? They brought lotuses. I was amazed. Real lotus flowers. They were so big and beautiful. Such a beautiful flower. Когато бях в Унгария, в Сегет, за моята вяса пуджа, всъщност пренаданите явно, че ги отглеждат, донесоха прекрасни огромни лотоси. What did you say? Vyasa puja? Puja. Yeah, the puja for the deities. Yeah. Sorry. Неговата пуджа за мъртвите, които той обожава, бяха донесени. Yeah, so Krishna's feet are said to be lotus feet. Затова се казва, нозете на Кришна са лотосови нозе. It means they're flower-like, very beautiful to see. Те са подобни на цветя и много чудесно на човек да ги види. And giving a sweet smell. Имат много сладко ухание. And very soft. И са много нежни. And very sweet. И много сладки. So the Vaishnavas are compared to bees. The bees like to swarm around the lotus flower. А вайшнавите са сравнявани с пчели. Пчелите винаги се трупат, кръжат около лотосовите цветове. So you see, when the offenses are removed, then the nectar of Krishna's lotus feet we can taste very easily. И само когато всички оскърбления са премахнати, тогава много лесно можем да вкусим този нектар от лотосовите нозе на Кришна. As long as we're struggling with offenses, then that means sometimes we get that taste. Sometimes it goes away. Докато се сражаваме с оскърблението, означава, че понякога ще има малко вкус, понякога няма да има. But when offenses are completely removed, then the sweetness is always there. Но когато няма никакви оскърбления, винаги има вкус. And so this was Prabhupada's idea. International Society for Krishna Consciousness, like a big, busy beehive. Това е идеята на Шрила Прабхупада за обществото за Кришна съзнание, като един голям кошер с живи и винаги заети пчелички. So many bees coming and going. Толкова много пчелички влизат и излизат в този кошер и жужжат. All kinds of activities going on for Krishna. Толкова много видове дейности се изпълняват за Кришна. So actually the Krishna consciousness movement is the cultural basis for a new civilization, a new kind of civilization. И така обществото за Кришна съзнание е културната база за нов вид цивилизация. Not, as I started telling you about this materialistic civilization. Trying to enliven the self by feeding the senses with their materialistic sense objects.
И аз ви говорих вече за материалната цивилизация. Те се опитват да се живеят, а за себето, като хранят сетивата с информация. See, that principle of sense gratification is the cultural basis of what we see in Europe, in America, the Western world, so much of India even. Принципа на сетивно наслаждение е в основата на всички тези цивилизации, независимо дали е в Европа, Америка и дори голяма част от Индия. Kali Yuga. And so it is spoiling this opportunity of the human life. Това напълно, тази цивилизация проваля възможността за осъществяване на целта на човешкия живот. So this civilization, so-called materialistic civilization, it has to go. Because Chaitanya Mahaprabhu has come into this world and has sent forth this sampradaya of his great preachers, Srila Prabhupada, foremost of them all. Because of this, it means that the days of this materialistic civilization are numbered. It has to come to an end, sooner or later. Но така или иначе тази материална цивилизация ще трябва да си отиде. Просто поради самия факт, че Чайтания Махапрабху се е появил и изпратил своите ачари, сам прадай, от които Шрила Прабхупада е най-изтъкнатия. Това означава, че дните на тази цивилизация са преброени. Because it simply stands as an impediment to Sankirtan. Защото тя се явява препятствие за Санкиртан. Srila Prabhupada writes that in one purport in Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада пише това в един коментар в Чайтания Чаритамрита. That the only business of the materialists is to create impediments for Sankirtan. Той казва, че единственото занимание на материалистите да създават неприятни препятствия за Санкиртан. So when Mahaprabhu was present, they tried in so many ways. Когато Чайтания Махапрабху е бил тук на земята, те се опитвали по толкова много начини. To stop the spread of Sankirtan. Да спрат разпространяването на Санкиртан. And they were all simply swept to the side. Те всички били пометени. And so now the same thing is happening. Сега същото нещо става. So anyway, that will all take place in its own time. Всичко това ще стане с течение на времето. Our main business is not to be thinking about the downfall of modern civilization, but rather to be providing the cultural alternative to that. Така или иначе няма нужда, не е това главната ни медитация, да мислим как ще рухне тази материална цивилизация, по-скоро ние трябва да дадем духовната алтернатива. Yes. And that alternative, as I explained, it is a spiritual culture, nourishing the soul. И тази алтернатива е духовната култура, която наистина храни душата. Bringing forth the spiritual identity out of the hiding coverings of body and mind, bringing it out so everyone can see. Чрез тази култура се проявява истинската духовна, символична духовна енергия през тези обвивки на тялото и на ума. That's why we have all these, what you see here, this culture. Devotees are dressed in dhoti and sari. Ето тук можем да видим, има преодадени, те са облечени в доти сари. And they're wearing tilak. Тилак. And they have names like Krishna Das. Имат имена като Кришна Дас. Why? This is to bring the soul out. Целта на всичко това е да се прояви душата. Bring the soul out of hiding. Да излезе от скритото си място. This puts the soul first. You see? And then behind the soul, there is, body and mind. Излезе тя на преден план да се прояви, а зад нея като сенки се крият ума и тялото. The soul is standing first. Но душата трябва да стане първо, пред. So we all, as devotees, the first principle we think, I am not this body. Помислете за първия принцип. На всички нас правилно даден. Ние не сме тези тела. Our body and mind is there, but I am not those things.
Тялото и ума съществуват, но аз не съм тези. They're just coming along behind me for some time. Те ме следват като сянка за известно време. And one day they'll be gone. Един ден ще си отидат. But I'll still be here. Но аз ще остана. Whereas the materialistic civilization is just the opposite. Материалната цивилизация казва точно обратното. We put the body first. Първо тялото. Then the mind. Тогава ума. And soul, they don't even know if there is. А душата въобще има. Well, this is the reason for all the degradation. Това е причината за цялата деградация. If people are, this propaganda, advertising, education, media, all these things are constantly bombarding us with the idea, you are this body. Тази цивилизация, цялото образование, всички медии, всички реклами се насочи към това. Те бомбардират съзнанието с идеята. Ти си това тяло. And therefore the purpose of your life is to gratify the senses. И следователно целта на твоя живот е да наслаждаваш сетивата си. Then no wonder people are so crazy today. И не е чудно, че хората са толкова луди в днешно време. It's just a horrible kind of culture. Това е ужасна култура. Just being dragged away by their senses. Да бъдеш отвлечена далеч от своите сетива. Very sad to see. So this has to stop. It definitely has to stop. Много е тъжно да се види това и със сигурност това трябва да спре. Трябва да спре. And by the mercy of Lord Chaitanya, it is stopping. The stopping has already started. И по условие си Чайтания Махапрабху, спирането вече е започнало. And it will increase more and more. И това ще се увеличава. As people take up this process of Sankirtan, chanting Hare Krishna Mahamantra in the association of devotees. И хората все повече ще приемат този процес, да възпяват Харе Кришна в обкръжението на преданите. So thank you very much. Аз ви благодаря много. Srila Prabhupada ki jai. What time is it now? 4 o'clock. Oh, 4 o'clock. Okay. And when there'll be class this evening? After Gorarati, 7 o'clock is Gorarati. After Gorarati, 7:20 or 7:30. 7:30. All right. So there'll be a class this evening, 7:30. Ще има клас тази вечер? Рио! And I'm wondering if it's possible to put my deities here. Of course. But what I think, see, you have this one table here.